Welcome our friends to the Dhamma. For the first session today, we will learn Anapanasati or breathing meditation. Сегодня, в первый день, в первой сессии мы будем учить медитацию анапаны, это медитация на дыхание. First, relax yourself. Relax yourself. Сначала расслабьтесь. Why? Because normally you try to breathe. That's not good. Почему? Потому что обычно вы стараетесь дышать, а это не очень хорошо. If you try to breathe by forcing from the body, you breathing into the lung, into the body, into the lung. But today I will teach you breathe into your heart, your feeling, deep into your spirit, deep into your soul. Потому что когда вы обычно пытаетесь вдохнуть, специально на медитации, вы немножко можете форсировать себя, и тогда это получается медитация дыхания в легкие. А я хочу, чтобы вы дышали в сердце, и чтобы вы расслабились и глубоко погрузились в себя и в эти ощущения. Today, just relax. When you got relax in your heart, relax. You got already breathing, but you don't know breathing. When you relax, you will know the breathing there already. Поэтому я хочу, чтобы вы расслабились. Пожалуйста, расслабьтесь. Дыхание – это то, что у вас уже есть. И поэтому с помощью дыхания вы сможете сейчас сделать медитацию. First, I will show you the breathing system. Сперва я вам покажу систему дыхания. When you got breathing in, Когда вы вдыхаете внутрь, it got a pause for 2 or 3 seconds before it got breathing out. Okay? и у нас есть 3 или 4 секунды, прежде чем мы выдохнем наружу. Try now. Breathing slowly, softly. Just breathing in slowly. Попробуйте сейчас медленно-медленно вдохните. It stopped or got a pause 2-3 seconds, then it come out. И остановитесь буквально на 3-4 секунды, прежде чем выдохните наружу. So the important is, you know, from the starting to the middle and to the end at the pause, okay? И это важно, вдыхайте сперва до уровня сердца, а потом до уровня живота. Open your eye, I show you. Откройте глаза, я покажу вам. If you know the breathing, go to the pause inside. It will go one time, pause, more, pause, more, pause, more, pause, more, pause, more, pause, more. It's expanding, okay? Больше, и это пауза, больше пауза. Окей. Поэтому, пожалуйста, вдыхайте больше внутрь и делайте больше паузу, увеличивайте ее. That is the pause will open inside, open, connect inside, okay? И эта пауза, она поможет вам углубиться и соединиться внутри с собой. First, open your eye first because I want Сперва to откройте show глаза. you, Я okay? хочу вам показать. Now just we do together. When you breathing, just use your heart, feeling from heart. Can? Используйте ваше сердце, чувствуйте из сердца. И сперва, пожалуйста, откройте глаза, я буду вам показывать. Do it now. Feeling Делайте это your сейчас. breathing. Feeling your breathing will bring your breathing go deeper, much deeper. Okay? Чувствуйте, как ваше дыхание углубляется, оно становится глубже и глубже, гораздо глубже. Чувствуйте. Pause. Пауза. Okay? Pause. More. Okay?
Вдыхайте, пауза. And you stay at the pause, even Оставайтесь в ней. the breathing out, stay inside, in the pause, okay? Relax. Расслабьтесь. Breathing out, just aware, but you stay at the pause, okay? Stay at the pause, okay? Just aware. Pause means pause. Yes? Pause. 4 seconds. Yeah, 2-3 seconds. You call pause, Pause. Yes. pause. Он Russian. Или задержка. That's it, Может, pause, задержка, okay. пауза, задержка. Ну да. Или может появиться задержка. Can you feel the pause? Затем выдыхайте, и выдыхайте с осознаванием. Can you feel the breathing at the pause? It's more relaxed, okay? Когда вы вдыхаете и делаете вот эту вот небольшую задержку, вы больше расслабляетесь. You know, look at me. Смотрите на меня. I have my skill. I have skill. Then when I breathing into the pause, it break through. У меня есть собственный опыт, когда мы вдыхаем вот с этой паузой, она как бы распространяется. In your subconsciousness, it wake up. И вы Wake up. как бы пробуждаетесь. More you go inside at the pause, Чем больше вы уходите глубже в эту паузу, потом вы it become space, more space. The breathing go into the pause is become more space and emptiness inside. Okay? тогда вы чувствуете больше пространства и пустоты внутри. Okay. Open your eye because Делайте это с открытыми глазами. if you go deep and you don't have skill, you close your eye and you go deep. Maybe you fall asleep. Okay? Если у вас нет достаточного опыта и вы делаете это с закрытыми глазами, вы можете уснуть. Because in the pause, it got wake up the knowing, the pure knowing, the Buddha nature. Okay? На самом деле вы можете с помощью этого открыть знание истинной природы Будды. Vipassana there already in the pause. Okay? Випассана вот как раз в этой паузе. If you not deep into the pause, Если вы не выходите туда глубоко, то you cannot do well. вы не Vipassana, not сможете well. хорошо Not сделать well. випассану. Okay? Okay, relax and loving kindness. И Loving kindness. расслабьтесь и чувствуйте любовь и доброту. Okay? And just feel your breathing. Okay? Feel your breathing. Don't concentrate the breathing. Okay? И просто чувствуйте ваше дыхание, и не надо сильно концентрироваться на этом. But watch the breathing. Просто наблюдайте дыхание. Watch. Can you watch? Можете ли вы наблюдать? Watch the breathing. This is Наблюдайте дыхание. right concentration. Вот это и есть правильная концентрация. Normally, your concentration too much. Okay? Too much. Обычно вы слишком много концентрируетесь. Right concentration is watch with good attention. Правильная концентрация это наблюдение с хорошим вниманием. Good attention from your intention to know the breathing inside. Intention to know the breathing inside. Then you got attention to watch. Attention to see. Watch and see. Okay? Должно быть намерение наблюдать изнутри. Тогда вы сможете наблюдать и увидеть. And bring your body straight up. И, пожалуйста, And relax. выпрямитесь Relax. ваше тело We и not расслабьтесь. do any practice with closing eye. Not yet. We open eye
it will help you breathe in deeply with open eye. И, пожалуйста, оставляйте глаза открытыми. Сейчас это важно, делать это с открытыми глазами. Because when you have open eye, it's easy to relax. Потому что Relax. когда у вас глаза открыты, вам легче расслабиться. Расслабляйтесь. Open eye only 2-3 minutes before closing eye. Пожалуйста, хотя бы 2-3 минуты оставляйте глаза открытыми, прежде чем 2-3 minutes. Okay? 2-3 минуты. Loving kindness. Любовь и сострадание. Ой, и доброта, любящая доброта. Feel your breathing from heart. Чувствуйте, что вы дышите из сердца. Can you feel? Вы чувствуете? Feel your breathing from heart. Чувствуете, что вы дышите из сердца, от сердца. Because when you feel your breathing from heart, your breathing will go into your feeling, go into your heart. Потому что когда вы дышите от сердца, ваши чувства уходят в сердце. Normally you breathing only into your body, into your lung. Сейчас вы обычно дышите вашим телом, вашими легкими. But if you feel your breathing from heart, Но если вы почувствуете дыхание из сердца, your breathing will go into your feeling and deep into your heart. ваше дыхание уйдет в ваше чувство и уйдет глубоко в сердце. And with loving kindness in your heart open up. С любящей добротой она откроет ваше сердце. And your breathing will go into your feeling, into your heart. Okay? И ваше дыхание уходит в ваше сердце, в ваше чувство. And your feeling can go everywhere. You can feel your hand, your arm, your body. Your feeling can feel everywhere of the body. Then your breathing will go everywhere of the body. Okay? Сейчас вы можете почувствовать ощущения везде по телу. Ваши руки снаружи. С дыханием вы можете чувствовать сейчас много, все ощущения вашего тела. Just more relax, your feeling will go everywhere. Then your breathing will go everywhere. Расслабьтесь и с дыханием чувствуйте свое тело везде. Ощущайте все ваше тело. И расслабляйтесь. With loving kindness. Relax. And smile. И главное, улыбайтесь. Then your breathing now go into your heart, your feeling, and more into your spirit and soul. И когда мы вдыхаем в сердце, мы вдыхаем больше в наш дух и душу. People who got deep meditation, very good meditation, they breathing into the spirit and soul, and the breathing very powerful. Люди, которые занимаются много и долго медитацией, они дышат внутрь своего сердца и души, и их медитация таким образом становится могущественной. Now relax and smile, nice and sincere with loving kindness. Relax, smile, nice and sincere with loving kindness in your heart. Сейчас, пожалуйста, расслабьтесь и улыбайтесь, и чувствуйте ощущения в вашем сердце, и чувствуйте любящую доброту. You can feel your breathing go more absorbed. Okay? Вы можете почувствовать, как ваше дыхание распространяется больше. Okay? And when you more relax, your breathing go everywhere. Okay? Вы расслабляетесь больше и больше, и ваше дыхание идет повсюду. Don't put self in the practice. Put self in the practice. Try by yourself, but naturally awareness. Without self. Не надо себя помещать в практику и стараться так сильно делать. No self.
будьте натуральными как бы в этой практике, естественными. Even you are listening to me, can you feel your breathing? Because you breathing every moment already. Вы же можете меня слушать и одновременно наблюдать свое дыхание. Вы же все дышите, даже когда меня слушаете. Уже. I talk to you, I can feel my breathing. Я говорю с вами, и одновременно я чувствую свое дыхание. You listen to me, can you feel your breathing? А вы Yes, слушаете? that's very good. Чувствуете? Okay? And just wait and see, not long, not 5 minutes to 3 minutes. You just wait and see, your breathing will be absorbed. Сейчас не 2-3, уже 5 минут мы вот чувствуем, ощущаем это дыхание везде. Now just relax and smile. Сейчас расслабьтесь и улыбайтесь. Even your eye with me, but your heart feel your breathing, stay with your breathing at the pause. И даже ваши глаза, они со мной, но вы при этом дышите, и ваше осознавание на дыхании, на вот этой вот паузе. At the pause, you will know the breathing from the beginning, the middle, at the end. If you know at the pause, you will know it start breathing, now going on, and go inside the pause. Okay? И мы начинаем сверху, идем до середины и погружаемся глубже и доходим до этой паузы. The first step of breathing meditation, you must practice to realize the long breathing inside first. Первый шаг — это мы должны научиться вот этому долгому дыханию, долгому вдоху. But you go skip the first step, you go to the second step, watching the short breathing here. Но часто люди пропускают первый шаг, они переходят сразу ко второму, то есть наблюдают просто свои ощущения перед носом. You skip the first step, immediately you sit meditation, you watch here. This is the second step. Обычно люди уже садятся в позу для медитации и наблюдают, что у них тут происходит. Это на самом деле второй шаг. Now just first step, feel your breathing, and when you feel your breathing, watch the breathing longer by feeling relaxed, okay? А сейчас мы занимаемся первым шагом, и поэтому мы вдыхаем и стараемся даже удлинить его, как бы это дыхание, и осознаем его. Now we just do it now. Quiet. I keep quiet for 2 minutes. Let you practice yourself. Сейчас 2 минуты, мы просто посидим в тишине, и каждый будет делать практику сам. And close your eye for 2-3 minutes. Теперь закройте глаза на 2-3 минуты. Feel your breathing deep inside. Чувствуйте дыхание внутри, глубоко.
more relaxed, more relaxed. Больше расслабьтесь, больше расслабьтесь. And watch your breathing deep into the pulse. Наблюдайте ваше дыхание глубже в паузе. And stay at the pulse. Breathing come out, just aware, just aware. Your mind stay at the pulse. Вы остаетесь в паузе, потом выдыхаете с осознаванием. With attention, every moment from the beginning to the end at the pulse. С вниманием от самого начала до конца, до паузы. Keep attention of the breathing from the beginning to the middle and to the end at the pulse. И, пожалуйста, оставляйте свое внимание от начала и до середины и до конца, до паузы. And now, just open your eye, I will show you something. Теперь откройте глаза, я вам кое-что покажу. When you watch the first the long breathing, from here to the pulse, it come out. Первый шаг — You это know длинное дыхание. You alphabet in English. И это как буква Ю Okay. в алфавите в английском. You alphabet. Ю, буква Ю. You must train yourself to see the breathing clearly, every moment. Вы должны тренироваться, чтобы ясно делать это дыхание в каждый момент вашего вдоха и выдоха. You alphabet. Буква Ю. Okay? First, maybe like this, because your mind not sharp, not still. Возможно, сперва у вас будет вот такой рисунок. More. Now, better. А дальше будет все лучше и лучше. Он Better. будет
better. Not large, maybe it take 5 minutes, 10 minutes, less better. Okay? Может, это займет 5-10 минут, но будет лучше и лучше. When you got more calmness, it becomes straight. Straight. Okay? И он станет прямее. Not imagine. Но не надо это изображать, Feeling. визуализировать. Okay? Чувствуйте Feeling. это. Inside. Try. Okay? Чувствуйте это This внутри. is the first lesson of breathing meditation. Это первый урок медитации на дыхание. Okay? Long breathing. Long breathing. Длинное дыхание. First, maybe Сперва, может, оно такое будет, because your mind still swaying, okay? потому что ваш ум блуждает. Maybe 5-10 minutes is better. Ну, может, через 5-10 минут оно получше станет. Okay? And stay here. Оставайтесь здесь. And more in the pause, it will deeper. Deeper. Больше в паузе и глубже. И глубже. Deeper. Okay? And for me, my pause. Для меня это пауза. To the tail. Этот вдох, он до okay. хвоста. Кажется, это не пауза. My pause deep to the tail. Tail. You know the tail? Хвост, yes. Oh. Ну, до копчика, да, может. Okay. And the tail open. Okay. И там оно открывается. Open until become with the nature. My breathing open to the tail, come up with power. Power. First like this. Deeper. Сперва вот такое вот Deeper. дыхание, а потом оно там Deeper. раскрывается и как And бы open up. выходит, становится Okay. больше. Okay. Now inside you not come out. You just sleeping inside. Okay. Но сейчас вы не выходите наружу, In вы the pauses. немножко спите More. внутри. Going inside. Come out. Stay there. Войдите, Pauses останьтесь become там. deeper. Deeper. Останьтесь там глубже. Breathing out. Don't worry about the breathing out. Okay. А о том, как выдохнуть, не беспокойтесь. Вы выдохните. More attention. The breathing in. Больше Watch the внимания breathing на in. вдох. Breathing out. Just aware. Just aware. Okay. А выдох вы просто наблюдаете. This will help you breathe in deeper. Deeper. Сейчас старайтесь на вдохе просто глубже и Until глубже дышать. break through and become space. It becomes space. Okay. И там вы почувствуете пространство, там станет больше Space. пространства. Space. Space. Okay. Okay. That means you have big foundation. И тогда у вас Big будет хорошая foundation. основа. Okay. Before you just breathing in Раньше вы только вот до сюда вдыхали обычно. small foundation, small. Then you Небольшая Fall основа, asleep. и вы fall сразу asleep засыпали. and lost. И теряли If you всё. go inside, Но если вы пойдете Okay. глубже, by relax, с помощью and loving расслабления kindness, и любящей loving доброты, kindness, goodness in your heart. Okay. и добротой в вашем сердце, I hope 3 days you can break through the pause deeper. 3 days. то я верю, Okay. что за 3 дня вы сможете глубже и глубже войти в эту паузу. We try again. Any question? Может, вы попросите его слово паузу убрать? Да, может быть, это что-то другое всё-таки. Задержка может быть. Ну, пауза и задержка, все мы все понимаем одинаково. P-A-U-S-E. Yes, Yes, pause. same. Russian pause. Yes, English pause. yes, yes. Pause. Russian pause. Pause. Okay? Окей.
Okay, okay. So, in the beginning, don't worry. Сперва не надо беспокоиться. Relax. Расслабьтесь. Relax. If you put your strength to force the breathing, it's here, not deep. Если Okay? вы будете напрягаться, у вас воздух-то пойдет. Вы Relax. Okay? будете зажаты. Relax and just feel from heart. А сейчас расслабьтесь, и And старайтесь чувствовать из сердца. Feel and soothe your breathing. Soothe breathing. SOOTHE. Soothing. Шутим. Soothing. Ну, как Soothing. выстрел. Soothing. Okay? Тянуть там. Yeah. Soothing. Тянуть. Feeling, soothing and absorbing. Absorb. Feeling, soothing. Сейчас вы, когда дышите, вы как будто бы втягиваете этот воздух. Soothing. Медленно втягиваете в себя его. Soothing and absorb. Втягивайте, И впитывайте. впитываете в себя это. Feeling, soothing, absorbing. Feeling, Чувствуете, втягиваете, soothing, собираете. absorbing the breathing into your heart. Собираете Okay? это все в сердце. Try. Попробуйте. Together. We do together. Feeling, relax. Feeling. Сейчас расслабьтесь. Дыхание мы задерживаем в нижней части тела, получается. The question is, when we do this pose, we do it in our lower part of the body. Yes? Don't worry. Не надо It беспокоиться. must go deeper than the lower. Okay? Ну, по Да. сути, да, но она идет даже ниже, Okay. чем живот. This is the lower stomach, like Chinese kung fu. But now deeper. Okay? Мгм. Ну, то есть не надо думать об этом сильно так, это что живот, не в живот. На самом деле мы еще глубже идем, своим вниманием. Don't worry where on the body. Don't worry Не where надо on the body. беспокоиться о том, где это в теле Okay. у вас находится. потому Okay, что- now relax, and loving kindness, and just feel from your heart. Feel. Now come here. Чувствуйте это из сердца. Come here. Feel. Okay. Втягиваем. Втягиваем воздух. Soothing. Медленно. Absorbing. Собираем. Absorb. Okay. Feel more relaxed. Чувствуем More больше relaxed. расслабления. Okay. Okay. And your body must straight. Тело должно быть But прямо, No, just но straight. расслаблено. Not tension, no strength. Only straight. Not like this. If you sit, go down. Breathing come only here. If you put like this, it cannot go deeper. Your face. Okay? Потому что если вы чрезмерно расслабитесь, у вас спина немножко вот так вот согнется, и дыхание не будет проходить как надо. Поэтому выпрямитесь. Relax. Okay? Or here, up to you. Okay? Feeling, soothing, absorbing with smiling heart. Мы делаем это все с улыбкой в сердце. Мы чувствуем, мы втягиваем, мы собираем And watch и наблюдаем. the breathing where it going inside. Watch. Наблюдаем свое дыхание. Feeling and watch. Чувствуем Feeling и and наблюдаем. watch. Okay? Watch. Наблюдаем. Feeling and watch. Open your eye first. Will help you to go deeper. Open your eye. Сперва откройте глаза, это Because поможет вам уйти внутрь. When you глубже. close your eye, you use your brain. Потому что как только вы закрываете глаза, вы начинаете мозг свой использовать. Open your eye. You can breathe deeper.
because we open eye, we don't try to do, we just relax, okay? Мы ничего не пытаемся, но мы расслабляемся. You got calmness more and more Вы больше и больше чувствуете with спокойствие. relaxation, with feeling your breathing, С with расслаблением, more feeling your чувствованием breathing, дыхания. feeling your breathing, and deeper and soothing. Втягиваем. Soothing and absorb and smile. Улыбаемся, не забываем улыбаться. You feel calmness come very fast. Вы Calmness come почувствуете, very что спокойствие fast, очень okay? быстро придет. Because inside you clean and clear all dirtiness in your heart. Потому что внутри вы чисты, и вы чистите свое Your сердце. breathing will clean and clear all dirtiness in your heart. Ваше Okay? дыхание, оно чистит и проясняет загрязнение вашего сердца. Even you open your eye, no thought, because you clean and clear dirtiness in your heart. Then calmness, not lost in thought, no thought, very calm. И когда вы с открытыми глазами делаете это дыхание, и оно очищает вас, ваше сердце очищает, And, и мыслей у вас нету при этом. and straight your body, your back, your face. Face up, only your face. Даже просто ваше лицо вверх сделайте, уже это поможет вам выпрямиться. Instead of you try to straight up the body, this too much. Когда вы Only пытаетесь your face, your тело face. выпрямить, это слишком. Sit relax. Просто даже Body расслабленно sit relax, сидите, but your но face немножко up. лицо вверх Okay? сделайте, не падайте Up. вниз. when you face up, body don't have to. No, not good. Okay? Ну, а тело плечом не Face обязательно подниматься. up. Просто лицо, чтобы было прямо у вас, не падало. And just keep quiet and still in your heart. Quiet. Главное, оставайтесь тихими, спокойными в вашем сердце. Feeling, soothing, absorbing. Чувствуем, втягиваем, собираем. It's go inside. You are feeling Это more relaxed inside. и внутри вы начинаете чувствовать себя более расслабленными. И пробуждаетесь. Feel from your heart. Feel your breathing. Старайтесь чувствовать из сердца. And watch. И наблюдайте. Наблюдайте. Go to the pause, deeper pause. Не забывайте про паузу. Мы идем глубже в паузу. And it become breathing like U alphabet. U alphabet. И мы дышим как по этой U букве Ю. alphabet. When you got the breathing like U alphabet, then close your eye. Okay? И вот когда ваша буква Ю станет такой уже попрямее, тогда можете закрывать глаза. Then close your eye. Тогда закрывайте Okay. глаза. Okay, now. Not long. 2 minutes, 3 minutes. The breathing go to the pulsar. Become like U alphabet. 2 or 3 minutes only. Ну и делайте это недолго, 2-3 минуты. Когда ваше дыхание станет таким, как буква Ю. Your face up.
your face up. Голову не наклоняйте, а поднимите, если она у вас упала. At the pause, you will get joy and happiness come up. Joy and happiness И в эту more at the паузу, pause. в You эту will паузу, have more joy and happiness there. Okay? в эту паузу вы можете почувствовать больше радости и счастья. Почувствуйте это. In the beginning, at the pause, it moving. No problem. 2-3 minutes or 5 minutes, it stop. Your mind stop there. И вначале вы можете двигаться First at the pause, во going время to паузы. pause, Во время паузы, телом, если it's вы, still moving. если вам тяжело, That's right. у вас тело Because немножко your двигается. mind как not будто бы. calm, not still. More at the pause. 5 minutes, 10 minutes. It's like the car come parking. Okay? Now you traveling, your car go there. You drive car, go there. When you go to the pause, it want to go out. But more at the pause until your car completely stay there. А почему так происходит? Потому что у нас еще ум, он так вот бегает туда-сюда, как мы на машине ездим, а мы должны постараться в эту паузу, как мы вот паркуемся вот в этот момент. И мы туда вот все утрамбовываем, и в эту паузу оно через 2-3 минуты будет у вас как бы спокойней. That means your mind stay at home. Это означает, что Home. ваш ум дома находится. Your Домой mind пришел. come back home and stop and parking. Okay? Он там пришел домой, остановился и вот как бы запарковался или остался там. So in the beginning it's like moving. А вначале двигается Deeper. немножко. Stop and parking and stop. Your mind stop and parking. To try again. Relax. Давайте еще раз попробуем. Вдыхаем расслабленно. When you start, every time open your eye 1 minute, 2 minutes. Когда мы начинаем, сперва с открытыми глазами начинаем, 2 или 3 минуты. Now better. Сейчас лучше. Better. Я Not more. смотрю, вы уже не двигаетесь, как раньше. Better. Лучше, значит, Better. проходит все лучше. Much better now. Гораздо лучше сейчас. Much better. Good. No, not more. And watch your mind Наблюдайте. stop at home. You can see your mind stop at the pause. Наблюдайте, как ваш ум останавливается в доме. And close your eye again. Снова можете закрыть глаза.
At the pause, you got knowing inside, knowing into your heart, knowing what you have in your heart. В эту паузу вы можете получить знание о том, что у You вас got внутри, knowing. что в вашем сердце. Knowing, knowing, Мы получаем знание, knowing, and seeing, видение, knowing, seeing, knowing and seeing the mental qualities in your heart. знание и видение наших ментальных качеств в нашем сердце. Now your heart can listen to your heart inside. И ваше сердце может чувствовать ваше сердце Your внутри. heart can listen to your heart inside. Listen. И ваше сердце может слушать ваше сердце. Listen into your heart by your heart. То есть вы слушаете свое сердце Not by своим ear. же сердцем. Heart, ушами. listen into your heart. Listen into your heart. Now, open your eye. Сейчас откройте глаза. Can you listen into your heart? Listen, listen, listen. What you got in your heart, good or bad. When you listen, that means you knowing something in your heart. Listen, okay? Когда вы слушаете, это означает, что вы знаете, что у вас в сердце, хорошее или плохое. If you can go to the pause, Если вы можете уйти в эту паузу, you got your heart, knowing your heart. Your heart can listen your heart, okay? вы получаете знание вот этого, то, что у вас в сердце. Now, vipassana, by listen to your heart deep inside. Ну, вот випассана это и есть то, что вы чувствуете глубоко внутри. Listen to your heart at the pause. If you go Слушайте. deep inside, Слушайте ваше сердце в эту паузу. Идите глубже. what you hear, you not hear voice. When you listen, you will got more attention, okay? То есть вы слушаете, но это не имеется в виду, что вы слушаете голос, а вы вниманием своим туда погружаетесь, как слушаете вниманием. More listen, you got more realization, okay? Vipassana, we develop realization, okay? С помощью випассаны мы открываем реализацию. Realize? Yeah. Realize without thought, Без thought, мысли. okay? Но без мысли это мы делаем. We realize by heart, not by thought, okay? By heart. Мы этого сердцем достигаем, а не мыслями. What we can realize now, we can realize our heart inside got a flow, a stream, a flow, you know, flow of desire. Flow, поток. То есть, что сейчас вы можете как бы почувствовать, достигнуть? Вы можете почувствовать вот этот поток внутри. You will realize flow inside Вы можете его from your почувствовать внутри. desire, Вы можете почувствовать этот from your поток, attachment. Oh, flow that make you lost in emotion, okay? вы можете обнаружить внутри себя поток из желаний и привязанностей, в
в котором вы обычно как бы теряетесь, в котором вы можете потеряться. Now today I let you start breathing into your heart, breathing into your feeling, into your heart. Then it's opening up. Then it opening up. You can realize flow in your heart, flow. Okay? И сегодня, вот этот первый день, мы можем пытаться дышать в сердце и можем почувствовать, ощутить этот поток наш, который у нас есть, из вот этих вот желаний. Now we go inside. We use this word. Stream entry. Stream entry. The flow or the stream, but we enter. Okay? И сейчас мы как бы входим в этот поток с помощью нашей медитации. Now we enter in the stream, in the flow, we can see desire, И когда мы в него attachment. входим, Okay? вот сейчас, когда мы входим в этот поток, мы можем увидеть эти желания и привязанности. This is vipassana regarding the mental qualities. Okay? Это випассана, которая ведет нас вот к этим нашим ментальным качествам, качествам нашего ума. You practice vipassana regarding sensation. Okay. Мы можем практиковать випассану через ощущение тела. There are 4 vipassana. 4 Есть 4 вида випассаны. vipassana regarding the body. Первое это Okay. Через тело випассана. Vipassana regarding sensation. Вторая Okay. випассана через ощущение. And now I teach you vipassana regarding the mind in the heart. И вот The то, что mind in the я вас heart. учу, третье, это через сердце. Okay. And now your mind or your heart open up because you go to the pulsar. Your heart open up. You can see mental qualities in your heart like a flow. И вот то, что мы используем эту паузу, в эту паузу мы как бы заходим в сердце и можем увидеть этот поток из наших желаний. So this we call vipassana regarding mental qualities. Okay? И мы называем это випассана через умственные факторы, ментальные факторы. Качество, простите. So how to develop vipassana into your heart, into your mental quality deep inside. То есть как нам обнаружить эту випассану через наше сердце, через наши умственные качества? First, open your heart Первое, откройте with сердце. relax, with loving kindness. Откройте Okay. сердце с расслаблением и с любящей добротой. Followed by breathing deeply, softly. Okay? Идите внутрь через глубокое дыхание. Breathing deeply into the pulsar or the pulse. Okay? Вдыхайте глубже в эту паузу. And then you can see in the pause there is a flow. И тогда вы сможете Okay. увидеть в этой паузе поток. That is mental quality. Из Mix наших- up good and bad, bad and good mix up. You cannot see which one good, which one bad. It's mix up. Okay? Тогда вы сможете увидеть вот этот вот ваш собственный поток ваших качеств, он будет смешанный. Вы не сможете так сразу разделить, что хорошо, что плохо. Там будет и то, и другое. But you can break through by listening into your heart, deep inside. Listening from inside, not from ear. Listening from your heart to your heart. Listening from your heart to your heart deep inside. Okay? Вы сможете пройти через него, слушая свое сердце, своим же сердцем, не умом. In daily life, when you speak, listen to your heart. You speak with desire, anger,
passion, delusion, or whatever. Okay? Listen. You will realize, wow, not good. You speak, you talk with desire. Okay? В обычной жизни мы говорим вот со всеми этими качествами, ну, с нашими желаниями, с привязанностями, с мыслями, с различными. Can you listen to your heart when you listen to my Dhamma talk? My Dhamma talk only about calmness, calmness. When you listen into your heart got only calmness, calmness. Okay? Когда вы слушаете свое сердце, то вы идете все больше в спокойствие. But when you listen to your friends, okay, or your children, your heart not calmness. A lot of monkey in your heart. Но когда вы слушаете не свое сердце, а своих знакомых, например, right. студентов, то ваш ум идет не в спокойствие, а наоборот, он как обезьяна становится. Туда-сюда ходит. Today, I just bring you to the calmness by breathing deeply and into vipassana by listening into your heart. Сегодня я хочу вас привести глубоко в ваше сердце с помощью випассаны и чувствования вашего сердца. There are two steps. Здесь есть два шага. First step, calmness by breathing into the pulse, so that it clear out dirtiness in the subconscious. And in the pulse inside, that is in your subconsciousness, subconscious mind. Subconscious mind, okay? То есть первый шаг — это мы успокаиваем себя с помощью этого долгого дыхания и, главное, с помощью этой паузы, во время которой очищается наше подсознание. Before, you cannot listen into your heart. You cannot, because in the subconscious mind, very dirty. Но вы обычно не можете свое сердце слушать, потому что это подсознание очень грязное у вас. But today, you just keep breathing deeply into the pulse, that into the subconscious mind, then it becomes calm and pure inside, more and more, and it help you can see something in your heart, can know something in your heart, can listen something in your heart. Okay? И вот этот вот метод, который дает нам учитель, он поможет нам с помощью вот этой вот паузы очистить наше подсознание, и тогда мы сможем услышать наше сердце. Что оно нам говорит. Now just breathing with smiling heart. First I tell you, loving kindness, relax. Now only one step. Shortcut into your subconscious mind by smiling and breathing into your smiling heart. И сейчас, Okay? и сейчас мы будем вдыхать вот с улыбкой, с любящей добротой, и мы вдыхаем внутрь и очищаем наше подсознание, и снова как бы дышим вот с этой вот улыбкой. Keep a bit smile in your heart, a bit. Немножко улыбку сохраняйте в своем Don't have to сердце. smile, no, a bit inside. Немножко вот эту Okay? улыбку внутри сохраняйте у себя. And then when you're breathing in, it break through into the smiling inside, into your subconscious mind. Okay? И когда вы вдыхаете внутрь, вы вдыхаете до этой улыбки, а потом как бы вот в этот вот в свое подсознание. In the beginning, you cannot break through your subconscious mind. Обычно вначале вы не можете сразу вот так как бы в You подсознание дышать. need more practice by listening inside, until maybe 1 week, 1 month, you can break through. Сперва вы должны много и долго слушать себя, когда вы дышите, и тогда вы сможете вот пройти глубже. That's why I have my practice breathing into the pulse, and then listen into my heart,
and more listening every day, 1 week, 1 month, it break through, then my breathing go deep into the tail, into the spirit and soul, and wake up inside, seeing mental quality inside, knowing mental quality inside, and can listen, hearing not by ear. My heart can hear something inside. It look like you have some desire. Oh, why you still got desire, okay? И вот у учителя это тоже заняло время какое-то, то есть неделя, месяцы. Та практика, которую мы делаем, не сразу это у нас такой прорыв будет. То есть сперва надо слушать себя, долго уходить глубоко в эту паузу, и тогда через какое-то время вот совершится этот прорыв, и мы сможем увидеть этот поток из желаний, и тогда мы спросим себя, ну что это такое, эти желания у нас, оказывается, вот я их вижу так ясно. Because in the subconscious mind or in the pulse deep inside, that mix up with dirtiness, with desire, with anger, with emotion, okay? И в нашем подсознании сейчас там такой просто микс из этих эмоций, желаний, загрязнений различных. И мешает он нам ясно видеть и чувствовать. And you cannot see it. You cannot see it because Не можете вы видеть сейчас. you don't know how to, okay? Не знаете даже как. Okay? You can see sensation, vipassana on sensation. Вот это випассана This is ощущение. everybody can see. Каждый может делать, в принципе, она But проста. very few people, or not many, very few can see inside or can do vipassana in the mental quality, into your heart, okay? Ну вот следующий вот уровень випассаны, да, это на умственных качествах не так много людей могут делать, наблюдать за ними. So I give you lesson in your daily life, your homework. И я вам сейчас небольшой урок дам для вашей повседневной жизни, такая домашняя работа. Because now you can listen into your heart, your desire, your anger, your emotion. That's right. Потому что сейчас вы можете же видеть в своем сердце вот эти вот омрачающие эмоции, желания и так далее. Я прав? Now you can do vipassana, listening into your heart, desire, attachment, anger, delusion, or any other emotion. You can listen and you can hear your voice of desire, not voice of music, okay? Voice of your desire inside. Do that, want that, need that, I love you. Okay. И сейчас вы же можете слышать этот голос ваших желаний, вашего гнева, омрачений, и я хочу это, то, люблю это, люблю то. But when you listen now, your ear listen to my talk, your heart listen to your desire. И поэтому сейчас, когда ваши уши слушают мой голос, ваше сердце, оно слушает ваше желание. When you listen to your desire inside, your desire disappear. Because when you listen, you are back home. И если вы слушаете ваши желания внутри сердца, они исчезают. Почему? Потому что ваш ум возвращается домой. So when you not listen, you're not back home, you're not at home, many things, desire, emotion come to your heart. Когда вы не слушаете, тогда вы не дома, и вы не можете вернуться домой, у вас слишком много желаний, отвлекающих вас факторов. But when you listen to your heart, all disappear. Но когда вы свое сердце слушаете, то все исчезает. So now everybody listen to your heart now. А теперь давайте каждый, пожалуйста, попробуйте почувствовать ваше сердце. When you listen, it become empty.
Послушайте, и когда вы послушаете, оно опустеет. When you listen, it becomes empty. But when you not listen, oh, a lot of itchy, desire, attach, a lot of fire inside, hot. Когда Okay? вы, When you not listen, когда okay? не слушаете, тогда вас одолевают вот эти вот все желания, вот пожар желаний. But when you listen, only you are back home. You listen, you are back home. Когда вы All слушаете, disappear by themselves. когда вы Okay? слушаете, вы возвращаетесь домой, и все само собой исчезает. So when you are angry, listen to your anger. Maybe 5-10 seconds disappear. И когда у Okay? вас гнев возникает, вы очень злы на что-то, вы попробуйте послушать просто свой гнев, и тогда 3-5 секунд он исчезнет. Anger come because you not stay at home. А гнев приходит, потому что вы дома не остаетесь. Now, every moment in daily life, even you speak to people, can you listen to your heart? You speak because you have desire, want him, want her to satisfy you, to make you happy. Your heart got desire, want people to satisfy you. That is your delusion, your desire, attachment, want people to satisfy you. Okay? А вот сейчас обычно вы, когда общаетесь с людьми, с какими-то, то в сердце у вас преобладают желания, ну какие же и омрачения, ну какие они, то есть то, что вы хотите, чтобы они вас удовлетворили, эти люди вокруг. So practice vipassana on your verbal speaking, okay? On your bodily action and on your thinking, okay? Speaking, doing, thinking, and listening into your heart. What you really want, you got desire, you speak, but your heart need or desire, got some desire as you speak or not. When you listen, I don't want to do like that. Then when you listen to your heart, you will realize you don't want to do like that. Just okay, keep them. First you speak, you don't listen to your heart. Your heart always wants something from people. Okay? But when you listen, really I deep in my heart really don't want anything. When you listen, you can see your heart free, got freedom, don't want anything. Okay? Ну и вот сейчас обычно, когда мы там делаем действия тела, речи, ума, да, то есть там разговариваем с людьми, или делаем что-то телом, думаем даже, то обычно мы обрываем людей. Если мы будем использовать эту технику, будем слушать свое сердце, то наше сердце обретет свободу, оно освободится, и все это опустошится, эти желания. So, you told me you don't have time to practice vipassana Вы говорили, что у вас времени нет на because you are випассану, very busy. потому что вы очень заняты. Even you are busy, you have only 3 jobs. Но даже когда вы заняты, у вас есть 3 работы. First job, speaking. Первое — это вы говорите. Second job, doing. Вторая — вы что-то делаете. Okay? The third job, thinking. А 3-я работа — это ваше вы думаете. Doing vipassana right now. Делайте випассану прямо сейчас. On your speaking, listen Когда what you говорите, want, чувствуйте, what что you на самом desire. деле Okay? вы хотите. When you listen, your desire disappear. А когда вы будете слушать, ваши Okay? желания исчезнут. On your doing that, doing this, rush, hurry,
what you want, why you do very rush in a rush. When you listen, calm down, no rush, okay? Rush. И когда вы делаете действия, определенные телом, часто вы торопитесь или что-то такое, то вы в этот момент послушаете себя внутри и поймете, что некуда торопиться. And thinking good, sometimes thinking bad, sometimes thinking bad, thinking good, listen to your heart. When you think bad, you feel not good, think bad. If you not listen to your heart, you think bad, you don't know, you feel not good, okay? Because you lose consciousness. But when you listen to your heart, your consciousness come. Why? Your consciousness will tell you why think bad, okay? А когда вы думаете, вы часто думаете, потому что хорошие мысли, плохие мысли, и вот особенно когда плохие мысли, вы возвращаетесь к себе в сердце, и вы слушаете сердце. Если будете себя чувствовать не очень хорошо, то сознанием, если вы вернетесь туда, то негативно тоже уйдет. So listen to your heart. This is vipassana. Learning your heart, learning your mind inside, learning. Okay? Слушание сердца — это и есть, вы познаете свое сердце, узнаете его. But if you upset, disturb, difficult to learn. Но если вы расстроены чем-то, озадачены, то, конечно, сложно слушать. So that I tell you, breathing deep into the pulse. Only 1 minute. All anger, desire, attachment calm down in 1 or 2 minutes only. Okay? И поэтому в такие моменты особенно используйте эту технику, дышите глубоко, доходите до паузы, и тогда за 2-3 минуты ваш гнев, желание, омрачение, они растворятся. Then when you got the calmness of mind in your heart, with breathing softly, deeply into the pause, more into the pause, you got calmness into 2 minutes, calmness there, okay? Буквально тогда за 2 минуты вы сможете достичь спокойствия в вашем сердце. Главное, дышите глубоко и мягко и входите в эту паузу. Then listening when you got calmness there, because breathing clear dirtiness inside, clean dirtiness inside. Then learn your heart by listening to your heart. Listening to your heart. What more you want? What more you got desire? You will see all desire gone away. Okay? И вот благодаря этому дыханию вы сперва вы будете очищать то, что у вас внутри, а когда вы это очистите, вы сможете увидеть этот ваш поток желаний, и они растворятся. So you can do vipassana the whole day. Поэтому мы можем целый день випассану делать. Because today I give you technique how to clean your heart very fast by breathing into the pulse, into the pause of pulse. You can clear dirtiness very fast, calmness come very fast. Okay? И сегодня я вам дал технику, которая очень быстро очищает ваше сердце, спокойствие буквально за 2-3 минуты. Normally you must sit meditation and concentrate on the breathing, on the whatever, for 10-15, half an hour until you get calmness. Okay? И обычно такие медитации даются, что вам надо сидеть и вот там концентрироваться на чем-то, и там за 15-30 минут вы сможете спокойствия достичь. But breathing deeply and long and deep into your heart, deep into the pulse, deep into the subconscious mind, only 2 minutes. You can clear out dirtiness very fast, calmness come very fast, okay? Но благодаря вот этой вот медитации на дыхание, благодаря вот этому
длинному глубокому дыханию и концентрации на паузе, вы сможете очень быстро за 2 минуты очистить свое подсознание. Then you got knowing and seeing into your heart. And not only knowing, seeing, you can listen or hear your desire. Listen or hear what you want in your heart. Okay? И вы получите знание и видение в своем сердце. И не только это, а главное, что вы сможете увидеть ваши истинные желания, что у вас там. So today I teach you Vipassana on the mind and into the mind object. Поэтому сегодня это была медитация на уме и на объектах ума. Okay? So there are 4 steps. Vipassana on the body. Okay? 4 шага. Первый — это випассана на теле есть. Okay? Vipassana on the sensation. Второе Okay? это випассана на ощущениях. Vipassana into your mind. Okay? Випассана на вашем уме. And the last one, Vipassana into the mental quality or mind object. И четвертое это випассана My на object. умственных качествах и ментальных объектах. That means attachment, my object, desire and attachment. Имеется в виду на привязанностях и желаниях. Now everybody listen to your heart again. Listen, 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 listen. Поэтому Not by сейчас ear. Your heart, listen your heart. Why you speak like that? You really want that? If you listen, you will realize self-realization. No, you don't want that. But you got delusion, ignorance. Sometimes, then you speak like that. But when you listen, ignorance gone, wisdom come. Oh, sorry. Apologize me. I speak back to you. Sorry. Okay? Поэтому сейчас давайте сконцентрируемся на своем сердце. Вот, и обычно у нас, конечно, там желания такие-то, что мы чего-то хотим от других людей, но если мы концентрируемся на себе, мы сразу же понимаем, в чем, отслеживаем, в чем наши истинные желания, понимаем, каковы они, и сразу нам хочется сказать: ой, извините, желания освобождаются, на их место приходит мудрость. Но и нам сразу же уже не хочется так себя вести с людьми, как мы обычно себя ведем. So when you listen into your heart, you got right concentration going inside. Normally, you put concentration on the breathing, on the sensation, but now more inside. Okay? И поэтому давайте сейчас концентрируемся на сердце, на ощущениях там, потому что обычно мы концентрируемся либо на дыхании, на вдохе, на наших ощущениях на теле, но сейчас мы постараемся сконцентрироваться на нашем сердце. Now just relax. Расслабьтесь. When you listen to monk, can you listen into your heart? You got calmness. But if you listen to politicians, your heart not have calmness. Your heart got disturbed. Okay? Потому что обычно, вот вы, когда слушаете монаха, то вы успокаиваетесь, приходите в такое спокойствие. А вот если вы политика слушаете, то сразу же вам ваш ум по-другому себя чувствует. Can you see the difference? Разницу вы же знаете. Listen to monk, calmness. Listen to your wife, to your husband, not calm. Знаете же вы, да? Вот монах, когда слушаешь, так все хорошо, спокойно вам, а вот мужа, жену слушаете, уже все, уже совершенно не так. That is contemplation. That is the way to develop contemplation. И это способ развить ваше созерцание. So, listen to your heart. You got contemplation there. Поэтому слушайте ваше сердце, и тогда вы будете развивать созерцание. And every moment your heart changing because it depends on what you do. You do bad, your heart disturbed.
You do good, your heart so happy, happiness. Постоянно у вас в сердце на самом деле изменения происходят, да? Делаете вы что-то хорошее и чувствуете вы себя хорошо, делаете что-то не очень хорошее, и тогда и беспокойства у вас больше. Can you see your heart changing all the time? Sometimes good, sometimes bad, sometimes happy, sometimes unhappy. Вы же сами, наверное, чувствуете, да, что ваше сердце, оно постоянно изменяется. Иногда чувствуете себя хорошо, иногда плохо, иногда счастливо, иногда несчастливо. Before you never see, but now I tell you, listen to your heart. Oh, I am not happy, I am not well. Oh, when I listen to my heart, I feel better. И раньше, может, вы не очень замечали, но вот сейчас, если вы послушали себя и послушаете себя, и можете заметить, что ой, вот я и несчастливо себя чувствую, а как только в сердце пришли, мы вернули наше сознание, то и счастливо начали себя ощущать. This is vipassana. Vipassana is direct to your mind, into your heart. That means the mental quality in your heart. Это и есть випассана на вашем сердце, на ваших умственных качествах. And when you see something not good, you just correct it. Если вы увидите что-то нехорошее, вы можете это скорректировать. Correct yourself, not do bad again, okay? Себя Not скорректировать, свои speak bad действия. again, not think bad again, okay? Correct yourself. Уже не делать так, как вы Okay. раньше делали. When you got vipassana, then you see things in your heart bad, then correct yourself. Your wisdom will tell you, correct yourself, don't do it again. И когда вы в сердце в своем увидите вот эти вот желания, вы сможете себя скорректировать и не делать так больше. Then you correct yourself more and more. You got the noble eightfold path. Noble eightfold path. И когда вы будете себя корректировать вот так вот больше и больше, вы вступите на восьмеричный путь. What is noble eightfold path? What? Что это за путь? You got right will and right thought. Okay? У вас есть правильное воззрение и правильные мысли. When you correct yourself more and more, then before you got wrong will. When you now listen to your heart more and more, you got right will. Ну вот сейчас Right у вас, thought, okay? вот сейчас у вас, скорее всего, воззрение и поведение не совсем корректные, но вот с помощью медитации вы это сможете увидеть и скорректировать. And more correct yourself, okay, with vipassana, seeing into your heart, bad, correct it, not do it again. Then you have right will, right thought, or right determination. Right thought become right determination. That means you have right determination. I will not do anything bad. I will not break 5 precepts. I will not do something not good. Okay? И вот когда вы будете себя корректировать, у вас появится правильное воззрение, правильные мысли, и они приведут к правильному поведению, к правильным решениям, к правильному поведению. I just want you to know how you know you have vipassana. How you know? А теперь я хочу, чтобы вы узнали, как вот мы випассану узнаем. Как вы поняли, да? Yeah. Как вы поняли випассану? The result of vipassana is noble eightfold path. That first, when you develop more vipassana, you will have right will, right thought, or right determination. Okay? И, соответственно, когда мы занимаемся випассаной, вот мы встаем на этот путь восьмеричный, и у нас появляются правильное воззрение, правильное поведение. And more correct yourself, you have right speech, right
action, right livelihood. И у вас появляется правильная речь, правильные действия вы совершаете, и правильный образ жизни у вас становится. Now 5. First two we call wisdom. Right will, right determination, or right thought, or right determination. Okay? This is wisdom. И первые два мы называем мудростью. К ним относятся это правильное воззрение, правильные мысли, правильные решения. And next three we call morality. Good morality. Right speech, okay? Right action, right livelihood. И следующие три мы называем моралью, и к ней относятся правильная речь, правильное поведение и правильный образ жизни. And the other three is right effort to do good. Yes. Okay? And right mindfulness and right concentration. И следующие три это первое Right effort. Правильные усилия делать благое. Второе это внимательность, и третье это концентрация. Right mindfulness and right concentration. Шестое это правильная внимательность, седьмое правильная внимательность, восьмое правильная концентрация. Right concentration, that means right concentration already inside, deep inside, to purify inside. Okay? А правильная концентрация это что? Правильная концентрация это концентрация внутри себя для очищения себя. From the concentration on the object, whatever outside, okay? After you practice, go into your heart and listen into your heart, the mental quality. You got right concentration inside, not outside. Okay? И мы вот от этой концентрации, которая у нас обычно на внешних объектах, мы переходим к концентрации внутри себя. И это и называется правильной концентрацией. First, you practice meditation. We use the word concentration. Сперва вы практикуете обычно медитацию, используя вот концентрацию. But when you can watch inside, listen inside into your heart, then we call right concentration. Но когда мы концентрируемся внутри себя, концентрируемся на своем сердце, это и называется правильной концентрацией. Can you listen and hear and know and realize something in your heart? Now you listen to monk and you learning Dhamma, learning practice meditation. Can you listen into your heart? Your heart calm, your heart beautiful, your heart bliss and joy, your heart got peace. You can have right concentration to see you got goodness in your heart. Okay? Ну и когда вы вот слушаете монаха, да, вот сейчас в вашем сердце радость, блаженство и правильная концентрация на своих ощущениях внутри. But your heart always got dirtiness and not open and very, very tough, very hard, very disturbed. So I need to calm down your heart by breathing meditation deep into your pulse, into your heart. That is, okay? Но на самом деле наше сердце, оно вот полно вот этих вот негативностей, различных эмоций и так далее. И поэтому нам необходима эта медитация с концентрацией на своем сердце и на этой паузе для очищения. So, before you say yes or no, people tell you, come, do that, do this. Before you say yes or no, breathing deep, softly into your heart one time. И поэтому в жизни, когда вас будут куда-то дергать, звать или что-то там вам предлагать, вы прежде чем сказать да или нет, вы вот один раз так вот глубоко вдохните и после этого отвечаете. Just now, breathing
softly from your heart feeling. И вот сейчас вдохните мягко, глубоко и почувствуйте ваше сердце. Can? Before you say, yes, I will do it. No, I don't want it. That a lot of desire. Okay? But calm down your heart by breathing softly one time. Now, feel your breathing from heart. Absorb your breathing from heart. Can you? И сделайте вот этот вот вдох глубокий. Успокойтесь. Okay. Then, okay, I take it. Yes, I do it. А потом, Then give answer. а Okay? потом уже ответ давайте ваш. Да, сделаю это. Before you talk to somebody, hey, you must come tomorrow early. Okay? Wake up early, come tomorrow early, not come late. They not listen to you because you talk with emotion. И, допустим, вы хотите кому-то сказать, что вот завтра приходи рано, не опаздывай. Этот человек вас не услышит, потому что вы с эмоциями говорите. He's scared. Он испугается You вас. speak loud, he's scared. Вы кричите на него, он испугается. Before you give instruction, okay? Breathing, don't let him see you are breathing like that. No, just breathing a bit by feeling, absorbing, soothing, absorbing. Поэтому перед этим вы вот Okay. лучше вдохните вот так вот, чувствуйте медленно, Breathing медленно, into your мягко. heart. One time. Один раз ваше Then сердце you calm вдохните. down. You got calmness of desire, calmness of anger, calmness of delusion, calmness of bad emotion, all calmness. One time only. Okay? Вы освободитесь от гнева, от желания, от омрачающих эмоций. Один раз вдохните просто. Then your words, your speech will change. Please, tomorrow can you come early? И тогда вы уже потом нормально этому человеку сможете сказать, ну, пожалуйста, можешь завтра пораньше прийти. Okay? So, this we call bring your mindfulness to yourself by breathing softly, deeply, only one or two times. Bring to help bring your mindfulness come to yourself. И мы это называем привнесение внимания обратно к себе с помощью дыхания. Okay? So sometimes you got scared. Иногда вы боитесь, You're not sure. не уверены в чем-то. Not sure and scared. Do this, do that. Это Which one сделайте ли better? то, что Okay? лучше. You frightened. Okay? Боитесь вы. Breathing one or two times by Вдохните. heart. By heart, feeling your breathing. Сердцем Soothing чувствуйте your во время breathing, дыхания. Absorb your breathing. Медленно вдыхайте, You feel наполняйтесь. relaxed, okay? И почувствуйте расслабление. No scare, not scare. Нет страха. Then you can do things very smart, okay? Тогда вы сможете умные вещи действительно делать. But today, we not only just breathing to do things smart, not only smart, but we want to purify our heart. Но мы это inside, делаем okay? сейчас, но мы эту практику делаем не только для того, чтобы вот нам в обычной жизни поступать по-умному, а мы это делаем для того, чтобы себя очистить. So that's why today I just teach you to breathe into your heart, to purify your heart, okay? И сегодня я вот научил вас, как Okay. делать это дыхание и чувствовать, слушать сердцем во время этого дыхания. If your heart is good, this is your heart. This is your mind. Your mind in your brain, your heart in your heart, okay? И вот сердце у вас здесь, а здесь у вас мозги, ваш ум. Normally, you try to focus from your mind. Focus to keep your mind concentration, okay? И обычно вы, конечно, стараетесь концентрироваться на уме, и вот думаете, там концентрируетесь. But your heart dirty. Even you can do concentration, but only short time. Calmness come
А сердце Short у вас time. обычно загрязнено, ну, сейчас находится в загрязненном таком состоянии. Даже если вы на нем концентрируетесь, на короткий, ну, вообще концентрируетесь, то это на короткий период происходит. Because your heart very dirty, Потому but что, you just control your mind to calm your mind, but your heart only a lot of emotion, then is bursting your mind, lost in thought, frustration. You cannot keep your mind calm for long because your heart not good. Okay? Сейчас, когда вы пытаетесь сконцентрироваться, что происходит? У вас довольно-таки много мыслей, потому что в сердце очень много эмоций. И они там тоже ходят и бродят, и когда вы пытаетесь сконцентрироваться, они вам не дают, у вас какой-то взрыв происходит. But if your heart good, Но если в сердце все хорошо, в порядке, your heart good, your mind good. и тогда и в уме Okay. все хорошо у вас. If your heart have merit, goodness, good things in your heart, your mind calm by itself. Don't worry about to try to put concentration. Even you not concentration, but your heart is good. Your mind not stirring. Okay? Your mind not traveling if your heart good. Okay? Но на самом деле, если вот в сердце у вас все будет хорошо и спокойно, то и ум ваш будет также спокоен, даже специально, может быть, концентрироваться не придется. Не будет он так блуждать сильно туда-сюда. So that is the cause of suffering is in your heart, not in your mind. Поэтому вот причина страдания, она в сердце, Okay. не в мозгах. So we can say this is your heart. If you can purify your heart, then your mind calm by itself. Okay? Поэтому мы говорим, что если мы очистим наше сердце, то и ум сам собой успокоится. So before we finish this session, just again to purify your heart, calm down your heart in 2-3 seconds, 2-3 minutes by feeling your breathing from heart. Normally you develop your mind concentration on the breathing, okay? But today awareness of feeling from heart, okay? И перед тем, как закончить нашу сессию, мы еще 2-3 минуты подышим и будем концентрироваться не на нашем уме, будем концентрироваться при дыхании в сердце. And when you feel your breathing, right concentration is to watch your breathing. Watch your breathing, not too much concentration. Watch, just watch. И когда мы будем дышать, не надо сильно концентрироваться, нужно наблюдать за дыханием, просто наблюдать за дыханием. Do it now for 2-3 minutes. Just now, breathing with relaxation. И сейчас 2-3 минуты давайте сделаем это, подышим с расслаблением. And maybe repeat from the people. Breathing with relaxation. Relax your body, relax your heart. И дышите, пожалуйста, расслабленно. Расслабьте свое тело и расслабьте свое сердце. With loving kindness, with smile and loving kindness. Okay? Обязательно с любовью, добротой и с улыбкой. Don't immediately close your eye. You Не надо got закрывать. self in the practice. Глаза мы держим открытыми. Сейчас не надо, с самого начала не надо закрывать глаза. Open your eye for 2-3 minutes 2-3 минуты мы делаем медитацию с открытыми глазами. so that you not put self in the practice. Okay? Иначе и не надо себя погружать в практику как Just специально. now, специально. open your eye and feel your breathing from your heart with relax and more relax. Пожалуйста, откройте глаза и дышите, и чувствуйте свое дыхание из сердца. И главное, расслабленно это делайте. When you use your heart to feel your breathing will go to your heart, deep into your heart, not only into your lung. It go into your heart deeper because you feel from your heart. Когда вы чувствуете из сердца, то и дышите вы сердцем. И дыхание у вас не в легкие идет, а как бы в сердце ваше.
And then watch the breathing going inside. Мы наблюдаем дыхание, как оно идет внутрь. It going into your heart because you feel from your heart. И оно идет в сердце, потому что вы чувствуете сердцем. Feeling and watch. Feeling the breathing and watch. Чувствуйте и наблюдайте. Чувствуйте. Open your eye for 2 minutes. Делаем это с открытыми With глазами, relax and smile. расслабленно и с улыбкой. Feeling and watch. Feeling from heart how the breathing is. Чувствуем из сердца, как это And дыхание watch. идет. Чувствуем и наблюдаем. And watch into the mind where at the pause or the pause it will bring into the mind. После вдоха мы делаем небольшую паузу, 2-3 секунды, оно естественно происходит. И в этот момент мы наблюдаем за умом. That means watch the beginning, the middle of the breathing and the end of the breathing from the starting to the pause. Okay, can you watch? И мы сейчас наблюдаем с самого начала вдоха, идем до середины, и дальше Follow the до вот breathing. этой вот паузы. Okay, from the beginning to the pause or the pause now. И после паузы выдыхаем. Watch inside, Наблюдайте внутри. into your heart feeling. Наблюдайте ощущения в сердце. The breathing go into your heart Дыхание. feeling at the pause or pause. Дыхание идет через сердце до паузы. And how you know when you can cross your eye, when you can see the breathing every moment like you alphabet in and out. If you can see from your feeling inside, then you can cross your eye. Okay? И вот глаза можно закрыть будет тогда, когда вы почувствуете, что дыхание ваше стало вот таким вот, как буква Ю в алфавите, то есть плавным. Or maybe it's not the U alphabet in the beginning. It just in, out, inverse, outwards, from the beginning to the end. Can you see? Мы вдыхаем, выдыхаем. Before you close your eye, you must be able to see breathing in Прежде чем вы закроете глаза, вы должны как бы видеть, from вот the как beginning вы to the end. сначала Even and breathing out, up, okay, hours. Even it not become U alphabet. U alphabet maybe take 10 or 15 minutes later, okay? ну, может быть, даже сейчас не получится вот буква Ю алфавита, это 15 минут надо где-то, а вы хотя бы просто, чтобы вот вы вдыхаете прямо оно как бы и выдыхаете. Yeah. Не вот так вот оно идет. That means the Спокойно. Buddha say, seeing clearly the breathing in into the stop or the pause from the beginning. И, как Будда говорил, то есть надо наблюдать дыхание очень ясно, то есть до момента вот этой вот паузы. Quiet and still, let go of everything. Don't worry, just relax and relax. Позвольте всему идти, расслабьтесь, оставайтесь спокойными и тихими внутри. And then close your eye. Тогда закройте уже глаза. First, you can see breathing in clearly and more clearly into the
pause into your heart. И сперва вот очень ясно вдыхайте, делайте этот вдох, и ясное у вас должно быть осознавание до этой паузы в сердце. Now you can see the movement of the breathing every moment from the beginning to the pause. И вы видите каждый момент этого вашего дыхания до паузы. Very calm. You feel very calm. Вы чувствуете себя очень-очень спокойно. Because you feel your breathing deeper into your heart and much deeper. Потому что вы идете дыханием все глубже и глубже в сердце. And keep your face straight up. Don't worry about your body straight up. Just your face straight up. Everything will straight up. И лицо, пожалуйста, немножко вверх приподнимите, и тогда у вас и тело выпрямится. Your face straight up. Your body will straight up automatically. Автоматически тогда за лицом и тело подтянется. More breathing deeply into the pause or your mind deep inside. All become emptiness. All emptiness, that means emptiness of thought and desire and all attachment. All empty. Вдыхайте глубже и глубже. И тогда идите глубоко, глубоко в сердце. И тогда вы увидите, как все становится пустым. Становятся пустыми ваши желания, гнев, какие-то другие эмоции. Then you can wash deep into your heart. Вы можете глубоко наблюдать свое сердце. There is only breathing softly and deeply into your heart, all emptiness. И когда мы дышим глубоко и мягко в сердце, и мы чувствуем пустоту. That means emptiness of thought and emotion. Пустоту от мыслей и эмоций. But what not empty is your breathing clearly. Но What not empty, that is you can see your breathing clearly. но при этом ваше осознавание вашего дыхания ясное.
breathing into your heart and watch the breathing into your heart. All your dirtiness in your heart gone away. Чувствуйте ваше дыхание вашим сердцем. Вдыхайте ваше сердце, и все загрязнения, они освобождаются. And you will see the freedom of mind in your heart more and more. И вы ощущаете свободу вашего сердца больше и больше. And you can see stream of flow in your heart, something inside moving a bit or swaying because you still got desire, attachment, and in your heart not still got swaying or movement or stream inside. И в своем сердце вы можете заметить поток. Этот поток, состоящий из желаний, он неспокоен, там какое-то движение есть. Можете его заметить. With the breathing deeply can calm down your mind in your heart. Then develop vipassana by listening into your heart. Listening into your heart now. Вы можете обнаружить випассану, слушая свое сердце прямо сейчас. With listening into your heart, you got seeing in your heart, knowing in your heart. You got knowing and seeing in your heart. И слушая свое сердце, вы можете в нем обнаружить знание и видение вашего сердца. And more listening into your heart, you got exploring inside also, exploring into your heart. Seeing, then it become exploring. Seeing, then it become exploring inside. И слушая и видя свое сердце, вы можете внутри сделать обнаружение свое сердце, обнаружить его и раскрыть. More listening, more exploring. You got exploring or investigation into the nature of mind. Investigation inside come up by automatically. И чем больше вы слушаете свое сердце, тем больше вы постигаете свое сердце, и вы можете таким образом познать природу своего ума. Listening, seeing and exploring. Listening, seeing and exploring. Слушая, видя и обнаруживая. All the darkness gone. More listening, exploring, and seeing. More exploring, more investigation inside. All darkness gone. Чем больше мы слушаем, видим, расширяем наше сердце, тем и обнаруживаем, тем больше эти загрязнения они уходят. The light come instead. The light of wisdom come up by itself. И свет мудрости, он сам возникает у нас. The light of wisdom come up with understanding more and more. И свет мудрости, он приходит к нам вместе с пониманием все больше и больше. That is more listening,
you got more understanding. More listening into your heart, you got more understanding, more understanding. Чем больше вы слушаете и слышите свое сердце, тем больше понимания к вам приходит. More understanding, more and more, you got clear knowing or wisdom. Чем больше понимания к вам приходит, тем больше мудрости у вас появляется. Now you got the Чистой light, мудрости. the light of wisdom inside. All darkness gone. You got really light. That is the light of wisdom. И с помощью света мудрости вся темнота уходит. И свет мудрости, он ее рассеивает. And also you will feel really light because more the light of wisdom you got more letting go. More letting go you feel really light inside. И вот этот свет мудрости, благодаря нему вы чувствуете себя более светлым внутри. Just keep quiet inside. Keep quiet and still inside. With knowing and seeing. With knowing and seeing. Светлым и спокойным, и тем более спокойным вы становитесь внутри. Благодаря пониманию. If you cannot see clearly, more listening will help you see clearly. И чем больше вы слушаете, тем больше вы видите ясно. More listening into your heart, then all disappear. That means all desire and attachment disappear because you got knowledge come into your heart with listening. И чем больше вы слушаете, тем больше у вас появляется знание, потому что все исчезает. And just stay inside. Before we finish meditation, just stay inside or stay at home. That is your home. Stay at home inside. И поэтому оставайтесь внутри. Прежде чем мы закончим медитацию, оставайтесь дома. Дома внутри себя. Stay at home inside until you got more stop inside. More stop. Your mind never stop. Now you know how to bring your mind to stop. And then you got the freedom because stop, you got freedom. И слушайте себя, слушайте, пока вы не достигнете остановки вашего ума. И когда вы достигнете этой остановки, тогда вы достигнете свободы. Stop, you know. Stop, you see. Stop inside. Stop at home. At the pause. Deep inside. Until it brings you stop completely. Остановитесь в этой паузе, пока пока вы глубоко не остановите себя, и она не принесет вам вот это вот спокойствие. Stop and it wake up with emptiness, unbounded emptiness, very freedom. И остановите себя, и после этого, как вы остановите себя, вы сможете пробудиться очень пустым и свободным. You got freedom in your heart now because you bring mind to the stop inside or at home inside. Then you got freedom inside. Вы получаете свободу внутри себя сейчас, вы получаете свободу в сердце. Freedom from all desire and attachment more and more inside. Свободу от наших желаний и привязанностей. Свободу внутри. And before we finish this session, not come out very large. Just stay there and learning or review what you learned today. И не надо заканчивать очень быстро.
прежде чем вот закончить, вы останетесь в этом состоянии и подумайте о том, что вы узнали сегодня. Review inside with Останьтесь внутри. exploring how the calmness is, exploring how wake up inside is. Okay? Оставайтесь внутри, обнаруживая вот это вот спокойствие и пустоту, спокойствие внутри себя. Like you learn at school, you must review every day, then you will have a good examination. Когда вы ходите в школу, вы должны каждый день туда ходить, чтобы потом очень хорошо экзамен сдать. You review. Чтобы повторить потом. So you review. Чтобы сдать экзамен. Yeah. When you review, every time you finish, you review. Not hurry up, open your eye. Review. И вот когда, и вы также сейчас повторите. Very good. Mindfulness, very good. Awareness, very good. Review. Next time when you come, go inside very fast. Okay? И вот также сейчас вы повторите внутри себя, вот как это хорошо, спокойствие хорошо, пустота хорошо, и только потом пробуждайтесь. But if you finish meditation and rush come out, not review, then you cannot remember. You're not understanding. Next time you practice, you must start from 1 again, 1, 2, 3 again. Потому что если сейчас вот этого не будет, повторения и запоминания, в следующий раз, когда вы придете, захотите заниматься медитацией, вам снова заново надо будет все повторять. More review, you get more understanding. Next time you go into meditation with understanding. Okay? А сейчас, если вы повторите все вот так про себя, то в следующий раз вы в медитацию с большим пониманием войдете. И сейчас у вас понимание появится. And now, when you review how the calmness is, how wake up inside is, how understanding is. И сейчас, вот когда вы понимаете вот, это вот спокойствие внутри себя, понимание, Review how calmness is, how когда вы понимаете, mindfulness что такое inside, спокойствие, how awareness inside, how peacefulness inside. Review, okay? то есть вот эти качества внутри вас, которые вы сейчас в себе открыли, спокойствие, понимание, оставьте их сейчас в себе. So next time when you practice meditation, it will go inside very fast, okay? И тогда в следующий раз, когда вы медитацию будете практиковать, вы гораздо проще в нее войдете. Go into the calmness very fast. В спокойствие очень быстро войдете. And now when you review how you feel, how the calmness is already. И сейчас вот еще раз почувствуйте, что у вас уже вот это вот спокойствие, оно есть внутри. Then transfer all merit you practice meditation today to your dad, your mom, to everybody at home. Okay? Transfer merit. И поэтому, пожалуйста, и сейчас вы можете посвятить заслуги от этой медитации живым существам, в том числе вашим родным и близким, маме дома, например. To everybody at home. Всем, кто у вас есть дома. Or those who pass away. To get your merit. Okay? Тем, кто уже ушел, вы можете посвятить им заслуги. And also transfer merit to your karma. You know karma? Карма? Karma. Кама? Карма только по-палийски. Karma in the previous life. Karma. И вы можете посвятить заслуги карме своих прошлых жизней. All forgiveness. И простить всех. Yeah. And also transfer merit to all souls and angels here. Soul, spirit and soul here who come
who come to watch you practice meditation. Также вы можете посвятить заслуги всем бестелесным духам, которые, возможно, сюда пришли, посмотреть, как вы медитируете тут. And all mercy to all beings in the world, everywhere. А Okay? также вы можете посвятить заслуги всем живым существам во всем мире. When you give mercy to everybody, also angel or being, then bring all mercy come to yourself. И когда вы посвящаете заслуги всем живым существам, With то smile. When you smile, all mercy come to your spirit and soul. Smile now. то они возвращаются к вам также от всех. И улыбайтесь, улыбайтесь сейчас. All mercy come to your spirit and soul И with заслуги smile. возвращаются к вам, ваше сердце и дух, и улыбайтесь. For your good luck, good life, good health, happiness, and all success. Smile now. Bring all the mercies for you. И для вашего благополучия, для вашей хорошей жизни улыбайтесь. Эти заслуги, они возвращаются к вам сейчас. Now we finish this session just chanting together. И мы заканчиваем эту сессию вместе. Namo tassa. Follow me. Повторяйте за учителем. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma. Sama. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma. Sama. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma. Sama. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Blessing you with all good life, good health, happiness, and all success. Sadhu, 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 sadhu. And now we finish this session. Thank you. Thank you. Благослови нас на хорошую жизнь и Any удачу. question? Any question? Вопросы какие-то, может быть? Good. Как вам? I teach you step by step. Okay? Samatha with breathing deeper. And vipassana by listening into your heart. You get knowing, seeing. Vipassana is knowing, seeing in the mind. Я учу вас шаг за шагом, и випассана — это вот наблюдение The своего mind here ума внутри. means your heart. Okay? In your heart. Mental quality is in your heart. The mind here, not only the mind thought, not only here, the mind is in your heart. Good or bad, desire, attachment. Okay? Ваши вот эти вот ментальные, умственные качества, они вот здесь, в сердце, не только в уме. Не думайте, So что we это там. just breathing deeply to the powers, say more and more. Your mind will go back, become one with your heart. Your mind will go back, become one with your heart. Then all thought disappear. И когда мы дышим глубже и глубже в паузу, ваш ум, он сливается с сердцем, и вот происходит эта вот Now, пустота, now your mind and your очищение. heart, separation. Сейчас они у вас раздельно, ум с сердцем. Separation. You do vipassana, is still separation. It cannot see clearly. И мы делаем випассану, но они пока что все равно еще раздельно, не ясно у нас так получается. With breathing more deeply into your heart, into the pause or pause, your mind will come inside slowly, and stop there at the pause or pause. Okay? А вот вместе с дыханием, с вот этим вот глубоким, у нас все будет больше и больше, мы будем делать эту паузу, и ум у нас будет приходить к сердцу все больше и больше. When your mind become one with your heart there inside at the pause or the pause, then it become I inside. А Seeing, когда они вот knowing, seeing, and listening, can listen also, listening what you got in your heart.
knowing what you got deep in your heart, seeing what you got in your heart. You still have desire, attachment, more or less in your heart. You can understand, okay? И вот больше и больше с практикой, когда у нас объединится ум с сердцем, тогда у нас как бы глаза в сердце очутятся, да? То есть мы сможем видеть и слышать в сердце вот этот поток из наших желаний, привязанностей, и уже сможем с ним что-то делать тогда. When your mind become one with your heart, you got one mind with clear knowing, with clear seeing, okay? And that vipassana you got already. Because when your mind become one with your heart, you got knowing, seeing inside. Now your mind separate. Your heart here, your mind here. You cannot know and see in your heart. You can know and see your thought. You can know and see your sensation. But how about in your heart? You cannot know, you cannot see. И вот когда у вас соединится ум с сердцем, у вас будет такой один ум, и вы сможете, и у вас будет знание и видение того, что у вас внутри происходит. А сейчас они у вас раздельны, и сейчас вы умом знаете мысли свои, знаете вот внешние ощущения вашего тела и так далее, но на самом деле вы не знаете, что у вас в сердце. When your mind and your heart separate, они отдельны. You practice vipassana. You got illusion. Okay? Если вы так illusion, okay? Если вы практикуете випассану, но они у вас еще не соединились, раздельны, тогда вы в иллюзиях находитесь. So today I give you technique to bring your mind become one with your heart, make you good foundation. Okay? И сегодня мы вот эту технику освоили для того, чтобы свести воедино ум и сердце, чтобы получить хорошую основу. Good start. This is good start, okay? Good start of vipassana. Хороший старт для випассаны это будет. Now you rush to practice vipassana. Watch your sensation. Watch the body. Watch from the mind separation from the heart. Not good start, okay? Ну да, сейчас, если вы будете торопиться делать випассану, да, скорее, то будете, скорее всего, просто наблюдать за своими ощущениями из ума. И не очень хороший старт у вас получится. You can realize when you are breathing deeply, your mind and your heart become one. And you got knowing here, seeing here, listening something in your heart deeper, seeing something in your heart deeper, knowing something in your heart deeper. This is vipassana in your heart, okay? И сейчас нам нужно соединить их в вашем сердце благодаря этому глубокому дыханию, и тогда вы получите и видение, и знание, и все это будет у вас идти из сердца, глубоко из сердца. Вы сможете овладеть випассаной на сердце. So today you know the right concentration inside. Here we call concentration, but inside we call right concentration. Okay? Сегодня вы узнали, что такое правильная концентрация, потому что если мы вот здесь просто концентрируемся, то это концентрация. Но настоящая концентрация у нас внутри. This is we call concentration on the breathing. But here we call right concentration in your mind. Здесь мы называем концентрация на дыхании, но внутри у нас это правильная концентрация на нашем уме. Okay, now we finish this session. Have a break, okay? And if you have any question, just relax and ask any question. Okay. И сейчас мы закончили эту сессию, у нас будет перерыв. И если у вас есть вопросы, questions now, after break, okay? И если у кого-то есть вопросы, то, пожалуйста, после перерыва сразу же можно задать. Okay, now have a break for 10 minutes. 10 минут перерыв. Okay, thank you.